ataupun just going through a bit about your topic 6 over here. Calculation of topic 6 ada a few type. The first one is you are calculating your KC KP at equilibrium. Alright, so you are calculating your KC KP at equilibrium. One more, you are not at equilibrium, but you need to calculate your KC KP. So we can use your ICE table, right? Okay. And then another one is we are going to calculate your KC or your KP when you are having either one of them. The relationship between the KC and KP. Ada benda-benda ni dalam video tu. Alright, the formula. And then another one is your degree of dissociation. Yang ni memang saya tak letak dalam video, sangat-sangat senang. Logik je. Okay, yang ni kita akan tengok along the way. And then last but not least, I think you are going to have your Q, your quotient. Alright. So ni adalah generally the formula or the calculation. I would say the calculation rather than the formula. Formula dia takkan tetap. Formula yang tetap hanya adalah product of the coefficient versus the reactant of the coefficient. Betul? Okay, yang tu je yang tetap. Okay, yang lain formula semua takkan tetap. Dia akan 100% bergantung pada equation kamu apa, bergantung pada physical state of your reactant and your product. Okay. So, any problem with KC, KP? Boleh tulis? Senang gila kan? Alright, satu-satunya benda yang senang. Tapi bear that in mind, senang-senang pun equation kena balance. Equation tak balance, senang macam mana pun tak boleh buat. Okay? So, your exercise 6.2.1. We go for question 1 until 10 first. Saya tahu kita ada banyak soalan, ada 20 lebih. So, question 1 until 10, ada soalan yang tak boleh buat? Nombor 5, Miss. Nombor 5. Okay. Kita tengok soalan nombor 5, Ustaz. I hope everybody having question with you guys. So, sebab question tu saya copy paste je, so mungkin dia tak jelas. Okay. Next question antara soalan yang saya nak bincang sebab ada soalan lukis. Lukis graph. Like you all know, you will be having your objective questions. So, lukis graph tak jadi isu, tapi dia akan jadi isu sebab kamu kena pilih jawapan kalau dia bagi graph. Okay. So, in an experiment over here, you have 1 mole of SO3. SO3 is your gas. It's introduced alone into a closed 2-liter container at 473 Kelvin. The reaction is as follows. So first and foremost, I think when you are having your KC, KP question, the very most important thing when the question gives you chemical equation, one thing, balance, physical state. Saya gelap ke? Alright. Saya nampak gelap ke? Memang nampak saya gelap. Alright. Anyway, tak apa. Lagi yang seronok kan tak nampak saya. We don't want to see you, Miss Hong, so it's fine. Alright. So I think the most important thing right now is your physical state. Okay, and your equation must be balanced before you start writing your KC or KP. And since everything is a gas over here, tak kisah soalan tanya KC or KP, we will still take it. Okay, so you are safe over here. My question, ayat pertama, 1 mole over here of SO3, given is initial or equilibrium? Initial. Initial. Why initial? Initial, yes, but why initial? The word equilibrium does not exist. Alright, saya rasa isu yang paling besar, okay, isu-isu yang paling besar dalam topik 6 ni adalah bila kamu baca soalan, you don't even know whether you need to use ice table or not. Alright, kamu tak tahu bila masa nak guna ice table, kamu tak tahu bila masa kamu tak nak guna ice table. Bila masa kena guna ice table, ada 2 keadaan je. Soalan bagi atau tanya pasal initial. Kedua, soalan bagi atau tanya pasal change. Yang tu kita guna ice table. Kalau soalan bermula dengan equilibrium terus dan dia tak tanya 2 benda tu. Dia tak tanya langsung pasal initial or so on. Tak payah buat ice table. And how do I know that this entire question, the 1 mole is initial?
if you read the sentence, in an experiment, 1 mole introduced alone into a closed container at a blah 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 temperature. Dalam ayat tu tak ada perkataan equilibrium. Betul? So the moment dia tak cakap dia equilibrium, we will assume straight away dia initial. Sebab dia ada 3 keadaan je. Initial, change, equilibrium. So kalau dia bukan equilibrium, straight away kita assume dia initial. Therefore, I have the number of mole initial of SO3 given 1.0 mole. Look at the way that I write. Again, ada banyak number of mole, ada banyak orang, ada banyak keadaan. Number of mole pun boleh ada initial, equilibrium. Betul? Label. Balik kepada satu benda, label. So, introduce the volume given over here, 2 liter. The temperature given over here, 473 Kelvin. Kalau kecil sangat ke, ataupun suara saya light, then let me know. Okay? Next, finish off your question first before we start answering. When the equilibrium is established, when the equilibrium is established, when the equilibrium is reached, when the equilibrium is achieved, at equilibrium, semua-semua tu membawa satu maksud je. Benda tu sekarang duduk pada equilibrium. So semua value yang kita ada ni, value ni sekarang initial atau equilibrium? Equilibrium. Equilibrium. Alright. So all this right now is in equilibrium. So you have a few things right now. You have a few number of mole. Look at the way that I label. Number of mole right now is number of mole equilibrium, 0.152 mole. Alright. Number of mole equilibrium, again for oxygen, is 0.414 mole. Number of mole equilibrium of SO2, 0.848 mole. And balik kepada benda yang paling asas dalam dunia ni adalah cara kamu tulis dan cara kamu label. Dan saya tak nak pun kamu tulis panjang-panjang sebab saya tahu banyak value. Chapter ni memang banyak value. So cara yang paling senang nak label adalah initial, kita hanya guna I kecil. Equilibrium lagi senang, EQ. And bear that in mind, EQ equilibrium kita terima worldwide, satu dunia guna. So boleh guna, tak payah tulis panjang. Okay? So make sure you label siapa punya dan sekarang bukan setakat siapa punya. Dalam keadaan apa? Initial, change, or equilibrium. Okay? Dalam objektif pun sama kena buat juga. Okay? So first question, calculate the initial concentration of each reactant and product. So before I go into deeper, I guess any problem to determine product and reactant? Tak ada ya sayang, semua benda yang duduk sebelum arrow. This is your arrow. Sebelum arrow adalah reactant, selepas arrow adalah product. Han tak tahu benda ni, aku hantar balik tadika. Okay? Yalah, tadika belajar, tadika tak belajar. Tak apa, kita akan masukkan benda ni dalam silibus tadika nanti. Supaya Han pandai sikit. So, initial concentration, question A over here. The initial concentration of my SO3, tengok cara saya tulis. Paling senang. Guna bracket terus untuk label concentration, guna I sebagai initial and I have number of mole only. So, I'm going to change this number of mole and the volume to the concentration. 1.0 mole over 2 liter. Make sure it's in liter. Therefore, you have 0.5 molar. Correct? Ada isu? Tak ada isu. Saya ada isu. Produk dapat berapa? What would be the initial of my O2 and what would be the initial of my SO2? Anyone? 0. No rush and go say 0. Safan, why? Because it appears as oxygen gas and SO2 is the product. It's not. Because when the time at 0, the reaction haven't started. Initial ni banyak maksud. Initial means reaction belum bermula. Your time equals to 0. Okay, semua tu adalah maksud initial. Dan bila reaction kamu belum bermula sayang, reaction kamu tak start lagi. Produk nak dapat mana? Okay, dan adakah produk akan sentiasa jadi kosong di initial? Not necessary, depends on the question. Alright, sangat bergantung pada soalan. Ada soalan di mana kita bermula dengan kehadiran produk. Bear that in mind, is a reversible reaction.
Reversible reaction bermakna saya boleh bermula reaction saya dengan kehadiran produk dan paksa produk tu jadi balik reactant. Okay, so dia tak semestinya kosong. Tapi kalau soalan tak bagi dan dia tak minta calculate apa-apa yang pelik, then we will assume straight away dia adalah kosong molar. And among the favorite question yang dia akan suka tanya is explain. Why is zero? As simple as reaction have not started. Alright, reaction have not started. Reaction belum bermula, product is not being produced yet. Okay, so done soalan A. Moving to your question B over here, pun sama, soalannya agak senang saya rasa. Calculate the concentration of each reactant and product at equilibrium. Saya rasa soalan ni pun tak ada masalah sebab number of mole equilibrium dah ada. Number of mole dah ada, volume dah ada. Betul? Alright, semua benda number of mole bahagi volume. Cuma kat sini saya rasa yang saya nak tekankan adalah cara kita tulis. Benda ni sangat penting sebab kita nak guna nanti. Concentration of your equilibrium 0.152 over 2 liter. Kamu akan dapat concentration dia. Concentration of O2 at equilibrium equals to 0.414 mole over 2 liter. Kamu akan dapat concentration, and the same thing for your SO2. Masih balik kepada cara kita label. Alright, again, sama macam topik 5 hari tu. Saya tak rasa benda ni susah. Benda ni panjang. Alright, benda ni tak susah. Benda ni panjang. Sebab kamu bercerita pasal semua orang dalam reaction. So bila hang kira number of mole, hang kena kira number of mole untuk semua orang. Padahal cara yang sama je hang kira number of mole, betul? Alright, apa yang susah? Senang je. So, macam biasa, when you divide masalah dunia World War III, press your calculator very, very correctly. Correct me if I'm wrong. Saya congak je sebab bagi 2, 0.42. Right? Okay? Check my answer, check your answer. Jawapan saya kalau salah bagi tahu macam biasa. Saya pun kira just like that. Alright. And then you have your equilibrium calculated. Is my equilibrium correct right now, guys? Happy with that? Okay, perfect. So the next question, I think is the question that I want to discuss. Sebab saya tak ajar 100% syllabus ni. Amali dah ajar, so saya malas nak ajar balik, repeat balik benda yang sama. We want to go for questions straight away. Soalan ni adalah soalan sketch. So when you sketch your graph, after the question having calculation, kamu need to sketch the graph when you already have the data. You need to sketch with the information. Kamu kena lukis graph kamu berdasarkan information yang kamu ada. We started off with the axis, okay? And since it's a variation of concentration over time, bermakna your axis adalah concentration and time. Concentration on your y-axis. Make sure label dengan unit. Kenapa kena label dengan unit? Bear in mind concentration ada 5 jenis. Molality, molarity, percentage by mass, blah blah blah. So make sure label dengan unit. Time. Kalau soalan bagi masa in specific, dia ada bagi tahu per minute, per second dan kita bagilah. Kalau dia tak bagi, tak payah letak. Okay, unit tak payah letak. Okay, just yang saya insist sangat-sangat adalah unit of the concentration. Okay, sangat penting. Tengok dulu cara saya lukis. The way that I will draw, I will started off with my equilibrium line. If you remember, equilibrium is a place where your reactant and your product achieve the same rate. Kadar daripada reactant jadi produk dengan produk jadi reactant, kadar tu sama. Betul? Alright, that is equilibrium. Where the reaction does not stop. The reaction tak berhenti. Tapi produk banyak mana jadi reactant sama dengan banyak mana reactant jadi produk. So bila reactant sama banyak jadi produk, produk jadi reactant, semua tu jadi satu cycle. Alright, and that is the time that you achieve equilibrium. And cara saya ajar student adalah I will started off with a line that show the equilibrium. Alright, so you will start off with a line over here, your straight line, that is my equilibrium time. Everybody will achieve this equilibrium time
in the same moment. So that is my T equilibrium. Okay, saya akan mula dengan yang ni. Okay, why? Because when you draw, I started off with my initial. If you look at your SO3 initial, your SO3 is a 0.5. Okay, cara nak lukis bila kamu ada data, tengok data yang paling tinggi untuk semua orang. Saya ada 0, saya ada 0.5, saya ada 0.076, saya ada 0.207, saya ada 0.424. Kenapa saya kata nak tengok siapa yang paling tinggi? Sebab dia sketch, betul? Dia tak perlu ada skala, betul? Tapi dia kena logic, right? 0.4 still kena duduk di bawah 0.5, agree? Dan kenapa saya suruh cari yang paling tinggi? Sebab paling rendah mesti 0. Dan paling tinggi kita hari ni 0.5. So I will straight away assume 0.5 duduk sini. Nampak? Then your graph will be easy. Okay, so tengok data kamu, pilih data yang paling tinggi. Data yang paling tinggi 0.5 in this case. 0.5 duduk atas sekali. Dan sebelum saya mula lukis curve tu, again ambil pembaris. Saya tak ada pembaris, so saya guna lines terus. Ambil pembaris, draw a straight line from the 0.5. Okay, draw a straight line from the 0.5 intercept dengan the time at equilibrium. Sama, this is not a line. Therefore, dia adalah extrapolate guna dot line. Kalau yang tak lukis lagi, boleh lukis sama-sama. Guna dot line. Okay? Tak nampak dot sangat. Mari kita buat dot lagi. Alright, saya tak nak nampak solid line. Ya. Saya tak nak nampak solid line. This is the biggest dot that I have. It's fine. We'll keep it. Alright, saya tak nak nampak solid line. Okay? So what will happen over here is when you draw your curve for this one, SO3, starting from 0.5, betul? Okay, starting from 0.5, look at your equilibrium, SO3 equilibrium adalah 0.076. So label 0.076. 0.076 kita letak bawah lah. That is my 0.076. Sama. The moment kamu dah label benda tu, kita buat line. Okay, kita buat line, kita tarik guna pembaris, kita biar dia duduk dekat kat sini. Nampak? Okay, agree? Dah? Kalau dah, then we start to draw. Yang ni adalah SO3 punya. So SO3 adalah daripada 0.5 turun kepada 0.76. So graph adalah turun. So graph yang turun bermakna graph akan turun ke bawah. Buat graph turun ke bawah, tengok dulu. Buat graph sehingga turun ke bawah and then ambil pembaris. Ambil pembaris kamu. Alright, anything that after the time, anything that after your T equilibrium, letak dia sebagai solid line terus. Ambil pembaris, lukis terus jadi solid line. Kamu akan ambil pembaris, lukis terus jadi solid line like this. Okay? Itu cara yang paling senang. Ambil pembaris, lukis terus dan line ni mesti adalah line yang straight. Line ni mesti adalah line yang straight. Okay? Lukis satu line, label satu line. That is my SO3 label. Okay. Sorry, saya nak delete yang initial ni. Initial tak payah line, equilibrium je. Equilibrium kena extrapolate concentration dia berapa. Yep. Setakat ni, setuju? Alright, I will explain to you why the line need to be straight later on, why the line need to be flat later on. Okay, next. Let's go for your oxygen. Oxygen initial adalah kosong. So oxygen akan bermula dengan kosong. Oxygen akan berakhir di 0.207. So imagine atas sekali adalah 0.25, separuh adalah 0.25. So turun sikit, we will assume this is 0.207.
Sayang, dia adalah sketch tapi dia kena logic. Okay, dia adalah sketch. Yes, I know. Tapi dia kena logic. So, I started with 0. Saya kena bergerak sehingga 0.27. Sama, ambil pembaris. Extrapolate satu line daripada 0.27 sehingga your time equilibrium. Letak satu line ni. Line ni wajib Dalam exam nanti pun kalau kamu kena lukis, inilah cara kamu lukis. Okay. So moving from 0, sama, dia adalah naik. Daripada 0 naik ke 0.27. So graf kamu adalah graf naik. Naik sehingga jumpa time at equilibrium. And then at the time equilibrium, ambil pembaris, lukis straight line. Okay, and that straight line right now is oxygen. Nampak? Okay. And last but not least, sama, exactly the same as what we are going to do for SO2. SO2 again started from 0, moving all the way up to 0.424. 0.424 I suppose tinggi ni lah. Alright, 0.424. Betul. Sama sayang, ambil pembaris. Kena guna pembaris, tempat yang kamu kena ada straight line, kamu kena guna pembaris. Ambil pembaris, letak line. Ambil pembaris, letak line. Bermula dengan 0, naik sehingga 0.424. Daripada 0, sayang tengok Sat. Sorry, tengok Sat. Untuk your SO2, sebab SO2 jauh lebih tinggi berbanding oksigen. So, bila kamu dua-dua bermula kat 0, sayang, SO2 kena duduk di atas oksigen. Nampak hijau saya? Alright, bila kamu mula hijau, kamu kena duduk di atas oksigen. Jangan duduk di bawah oksigen dan naik. No. Okay, sebab dia duduk jauh lebih tinggi berbanding oksigen. Sama, kamu akan naik sehingga 424 and then kamu akan ambil pembaris, lukis straight line. That will be my SO2. Make sure this beginning adalah SO2 lebih tinggi berbanding O2. Okay. Are we done? Alright. Can anybody tell me why I start with my time equilibrium? Can your reactant achieve equilibrium before your product? Or can your product achieve equilibrium before your reactant? No, because they are in the same system, right? If they are in the same system, everyone in the system must achieve equilibrium at the same time. Agree? Macam mana nak tahu benda tu achieve equilibrium? The system will achieve equilibrium, macam Azri cakap, dia akan sama, betul? Dan bila sama bermakna concentration at equilibrium must be constant. Alright, bila kamu kata the rate from the product jadi reactant sama dengan the reactant jadi product. So bila diorang sama, bermakna diorang akan nampak macam tak ada perubahan. Betul? So bila diorang dah constant, sebab tu dia kena jadi straight line. Dia tak boleh jadi line meningkat atau menurun, dia kena jadi straight line. Dan diorang kena jadi straight line pada masa yang sama. Diorang kena jadi straight line, diorang kena jadi achieve equilibrium at the same time. Alright, that is the reason why you started off with your time equilibrium. You need to know where do I stop and become constant. So jangan lukis freehand terus lukis curve tu. Curve kamu tak pernah akan dapat straight line pada masa yang sama. Betul? So nak senang, start off with the time equilibrium. Sama juga dalam objektif nanti, bila kamu pilih jawapan curve sebagai jawapan. Takutlah dia bagi A, B, C, D dan dia ada jawapan. Betul? One of the thing that you need to look at, when they achieve equilibrium, anytime after the time equilibrium, line tu kena constant. Line tu tak boleh meningkat atau menurun. Pertama. Kedua, semua orang kena achieve equilibrium at the same time. Bermakna semua orang kena jadi flat, mendata pada masa yang sama. Okay? Make sense? Question?
Yang tu je yang susah. Yang senang adalah, nampak tak produk kamu meningkat dari kosong? Alright, nampak tak reactant kamu turun? Okay, that is the concept of reactant and product, betul? So it's very important sebab dalam objektif antara isu yang dia akan buat adalah dia tak label. Alright, dalam pilihan jawapan objektif betul. Selalu dia akan bagi gambar yang tak komplit. Bagi gambar komplit, hang tahu jawapan, right? So bila dia bagi gambar yang tak komplit, you need to identify bila dia turun daripada 0.5 sehingga 0.076, pakcik ni mesti reactant. Bila dia naik, pakcik ni mesti product. So dalam objektif nanti, you need to be able to identify this. Make sense? Okay, question so far? Okay, weh rugi weh. Kalau keluar subjektif, graf yang hang lukis macam ni, 4 markah minimum. Good luck and welcome to objective. Serius, kalau benda ni keluar subjektif, graf ni 4 markah. Okay, 3 atau 4 markah depends pada tahun tersebut. Easy. Question so far? Dah lukis semua? Okay, boleh buat. Yang penting sekarang lukis satu hal lah. Yang penting sekarang kamu faham apa yang kamu lukis lah. Okay? Alright, question? Nope. Okay, then we move on to your question C. So, your question C over here, apa yang dia tanya? Sorry, C we are done. D. Calculate the Kc for the above reaction. Tak ada apalah. Can I have the Kc formula in this case, please? Kena panggil orang, kalau tak Go akan jawab, Novesh akan jawab. Zul, Kc? Saya tak boleh klik lagi ni sebab Laudah, macam biasa pakcik duk potong rumput. saya takkan klik lagi sebab dia bagi 473K tu, dia bagi condition tu. Dia bagi condition, tak ada masalah. 473 is everything that you have from the beginning. Whatever the condition is, I only ask for one thing, Zul. I want the formula of Kc for the reaction above. Boleh substitute mas. Sorry? Biasa apa? Calculate macam mana, sat lagi saya ajar. Saya nak Kc untuk soalan ini. That's it. Concentration SO2 power of 2, concentration O2 divide concentration SO3 power of 2. Setuju? Product versus reactant to the power of its coefficient. Betul? Tak ada isu ya. Dan kita ambil semua orang sebab soalan tanya Kc dan everything is in gas. So we take everything. Make sure you check the physical phase. Sebab tu dalam topik 6, soalan yang tak ada physical state, kamu tak boleh proceed. Kamu wajib tahu dia dalam fasa apa. Okay? So that is the Kc given. And saya rasa Zul ada isu kat situ adalah sebab dia bagi suhu. Betul? Ada masalah dengan suhu 473? Tak ada. Suhu akan jadi masalah kat soalan E nanti. Kenapa saya kata tak ada masalah kat sini, Zul? Kira macam biasa. Sebab soalan kamu, semua information yang dia bagi ke atas. Alright, semua information yang dia bagi ke atas adalah at 473. Betul? So, bila semua benda yang dia bagi adalah at 473, dengan kata lain, 473 adalah soalan kamu. So, semua benda yang kamu kira ni, A, B yang saya kira ni is 473. Alright? Dan when the question asking for Kc, my question, we are taking the information from the question A that you calculate or the question B that we calculate. Which one are we taking? Anyone? B. Why B? Why? Equilibrium. Azri? Because the state equilibrium and state.
KC, the moment kamu jumpa KC, KP, value that you put in must be at equilibrium, no matter what happened. Okay, KC is an equilibrium constant with respect to concentration. Equilibrium constant. So, semua benda yang masuk kat dalam mesti adalah at equilibrium. That is the biggest problem. Okay, so you have your equilibrium over here. Your SO2, semua benda dah ada sayang masuk dan masalah dunia wujud adalah tekan calculator. Dan bila ada kuasa-kuasa tu tambah-tambah lagi, bila ada kuasa 4, kuasa 3, kuasa separuh, dia start lah lagi lah mampu hidup hang. Okay, tekan calculator betul-betul. Dalam calculator tu ada satu benda kita panggil bracket. Use that bracket. Is that clear? Okay. So, press the calculator very, very correctly. Syuhada, saya nak jawapan. Enam 6.4428. Setuju kelas? Okay, simple. Betul? Alright, tak ada isu apa. Zul kira macam biasa je. Next. Saya tak nak padam dulu, bagi kamu tengok dulu. Next. The question still asking for KC. Tapi soalan tak tanya apa, soalan tanya satu benda je. Would KC change if the reaction take place at 573? Yang ni sekarang jadi isu. My temperature from initially is 473. Temperature initial is 473. Right now my temperature move to 573. Dengan kata lain kat soalan E, temperature increase. Alright, tu bahasa lain dia. Tapi temperature increase dia tak bagi tahu temperature increase. Kamu kena tengok sendiri. So right now my temperature increase and the question I'm only asking what will happen to KC. Dia tak minta tak kira pun. Alright. In the other words, you only need to know whether it's increase or decrease. My question, increase or decrease? Oh no, Wash pun tak tanya, tak jawab, tak ada siapa jawab dah aku rasa. Anas? Anybody having any idea? Not change. Not change. Okay. A bit of conclusion for you. Biasa saya memang tak ajar macam ni, biasa saya akan ajar detail, but because you are having your objective, so saya nak bagi conclusion, saya nak bagi summary. Okay? The only thing your KC and your KP will change. Okay? The only time that your KC, KP will change is when temperature change. Look at one formula. KP equals to KC bracket RT delta N. R is a constant that will not change, betul? R is a constant. So look at other than your R and delta N over there, delta N pun is a constant. Kenapa saya kata delta N is a constant? Bukan constant yang tak berubah. Constant yang berubah sebab delta N untuk a balanced equation will not change. Kalau equation yang sama delta N dia adalah banyak tu, dia takkan berubah dah. Betul? Alright, that is what I mean by constant. Constant yang boleh berubah. Tapi dia untuk reaction tersebut dia adalah fixed. Okay? So your R and your delta N dua-dua sekarang adalah benda yang tak berubah untuk reaction yang sama. So look at your KC, KP affected by who? Temperature. Ada pressure? Tak, mana ada pressure Anas? Saya nampak P ke? Tak ada pressure, tak ada volume, tak ada concentration. Bear that in mind, this formula is coming from your ideal gas equation. Untuk siapa yang tak tahu, this guy is coming from your ideal gas equation. So, even though it's coming from ideal gas equation, you realize that your volume hilang, your pressure hilang, your concentration hilang, your number of mole hilang. Kenapa benda tu hilang? Kenapa tinggal temperature? Benda tu hilang sebab diorang tak berubah. They remain constant. So, your KC, KP will only be affected by your temperature. Agree? Dah? So,
$1 million question adalah affect by how? Directly proportional or inversely proportional? Kita tengok KP dulu. KP obviously directly proportional with temperature. Betul? Yang ni jelas. KP equals to KC bracket RT. They are directly proportional. Betul? So KP naik, temperature akan naik. Rasa-rasa KC? Inversely proportional. Betul? Sebab kalau KC saya bawa ke sebelah, dia akan jadi per. So your KC will be inversely proportional with temperature. See the conclusion? So right now, the question asking for KC, ladies and gentlemen, question asking for KC. Would the KC change? Yes or no? Yes, the KC will change. My question, the KC change, increase or decrease if my temperature increases? Decrease. Decrease. Betul? Yes, and KC will decrease. Kenapa KC will decrease? Because KC is inversely proportional with temperature. Boleh? Again, saya ajar sampai guna formula walaupun adalah benda yang saya bagi conclusion, tapi benda ni kadang-kadang bila kamu terlupa, tak hafal dan kita tengok formula lah, sebab formula adalah benda yang wajib kamu hafal. Hampa dengar tak yang kamu kena wajib balik college ambil exam bertulis? Tak ada. Rumus tengah panas sebab satu Malaysia dah masuk phase 4 dan rumusnya adalah semua pelajar wajib balik pada muka hampa. Yang dah balik awal tu soal aku dah tenteram dah, aku dah settle down dah. Hampa baru nak quarantine pada muka. Okay. Alright, where we are. Saya dengar je rumus, saya pun tak tahu, saya pun dengar pagi 2 hari lepas kot. So, bear that in mind, this conclusion coming from the formula. Okay? Ada masalah? Jelas? Senang So, saya ada soalan sebelum kita tengok soalan E. I have the KC already. The KC calculated in your D. Use the KC calculated in your D. I want KP. My extra question is, I want KP at 473 Kelvin. Calculate me, extra question on top of this. I want KP. Okay. Calculate KP, please, at 473 Kelvin. Alright, suhu yang sama masa kamu kira KC. So I want the KP, please, very quickly. Haifa, can I have the delta N? Haifa, can I have the delta N? Haifa, can I have the delta N? Left terus. Diana Balkis, can I have the delta N? Diana Balkis, can I have the delta N? Is my internet not good? Is my connection good enough?
Thank you. Natasha, can I have the delta N? 1. 1. Berapa tolak berapa sayang? 3/2. Setuju kelas? Ada masalah nak kira delta N? Antara soalan yang suka keluar. Okay. Antara soalan yang suka keluar dan antara soalan yang akan selit di mana-mana soalan ikut suka hang. Alright, soalan boleh bermula dengan QC, soalan boleh bermula dengan KP, tapi semua benda yang dia bagi dalam tu adalah concentration. So you need to change to KC. So antara formula yang sangat-sangat penting dalam hidup kamu. Okay, so I hope everybody happy with how to calculate the delta N, and Natasha got it right just now, 1. And just a kind reminder, in terms of mathematics wise, the power of is the entire R and T. Siapa yang tengok video, kamu akan dengar saya cakap benda ni ulang-ulang kali, juta-juta kali. Sebab benda ni lah kita jumpa budak salah tiap-tiap tahun. Alright, bila kamu tekan kalkulator, delta N, the power adalah kepada R and T, hasil darab R and T, bukan T sahaja. Again, masalah dunia, press the calculator correctly. Anybody answer please? Tengok-tengok saya yang salah tekan. Jawapan please. 250.033. Zo dapat 250 point 033. 0.033. Lagi? 73. 73. Yang lain? Okay, yang lain tu nombor tu ambil belakang lah, tapi 250 bla bla bla. Betul? Antara formula yang like I say sangat-sangat suka keluar, boleh keluar di mana-mana soalan untuk make your life a bit harder by just twisting this thing. Okay? So formula yang senang, tak ada issue, just a kind reminder, this formula is coming from your either gas equation. Therefore R tak ada pilihan, R mesti adalah 0.08206. Temperature must be in Kelvin. Your Kc must be in molarity. Your Kp must be in ATM, to be honest. All the pressure must be in ATM. Concentration must be in molarity sebab R kamu adalah constant 0.08206. And delta N tak ada isu. Isu paling besar masih adalah tekan calculator. Okay, soalan F. Ada yang tak boleh buat? Dapat jawapan berapa? Yang ni dalam video memang tak ada. Tapi dalam nota ada. Betul? Sebab untuk semua orang, kenapa soalan macam ni keluar? Untuk kita dia bukan dia bukan kimia, dia matematik. Alright, dia matematik. So, if you look at the question, dia terbalik, betul? So, I just write the Kc for this guy. I write it, I label it as Kc prime. So, for the Kc prime over here equals to your SO3 to the power of 2 and your SO2 to the power of 2 and your oxygen to the power of 1. Berbanding dengan Kc yang Zul bagi dari awal, Kc yang Zul bagi dalam soalan tadi, soalan atas yang kita kira is this one. So apa beza dua tu? Terbalik. Betul? Beza antara dua tu adalah diorang terbalik. Agree? So kenapa saya kata matematik? Sayang, terbalik bermakna 1 per Kc. Agree? Ada dua cara nak jawab. Cara satu, kamu tulis macam biasa, kamu substitute value macam biasa dan kamu dapat jawapan yang sama. Cara matematik dia, cara teori matematik, kamu hanya perlu buat 1 per 6.4428. Dan jawapan akan sama. Jawapannya ni, yang ni pun salah tekan kalkulator. Cheese. Okay. Soalan nampak panjang tapi soalan senang. Macam saya selalu cakap, lagi panjang soalan, lagi senang soalan tu. As we all agree. I don't know whether you agree or not, but I agree lah. You don't really agree with me, do you? Alright. Okay. Any other question? Next. Soalan 1 sampai 10 dulu. Soalan depan-depan senang. Saya nak pergi kat soalan 7 Ustaz, tapi kat soalan 7 saya bukan nak bincang apa sayang. Saya nak tahu delta N boleh? Saya rasa semua boleh kira yang ni, tak ada masalah. Can I have the delta N for A?
Kita round table. Kalau saya tunggu macam ni memang tak ada siapa nak jawab soalan saya. Haris? -1. -1. Aiman Saad? Miss, Ya? itu -1 ke -2? -1 ke -2? -2. -2. 2 tolak 4 -2 lagi. Aiman Saad? Sayang buat tak soalan ni? 0. Belum. And kira delta N tu sekarang. Soalan yang paling senang antaranya. Tak payah buat apa sayang. Tengok kat slide tu, I want the delta N now. -1, Miss. Aiman Saad akan jawab untuk semua. I want delta N. -1. I want another delta N. Zero. I want another delta N. -1. Huh? -1. Aiman say -1. Class agree? No. Nabil agree. Fatin say no. Why Fatin? 0. Kenapa 0 sayang? Sebab 1 mol tolak 1 mol. Kenapa 1 tolak 1 je? Bukan 1 tolak 2 ke? 0, Miss. Kenapa 0 Aiman? Sebab apa tu? CS tu the gas. CS tu gas, so Dia kena tolak dengan S tu gas 1 tolak 1. kenapa carbon kita tak ambil? Sebab carbon tu solid. Bear that in mind, the entire formula of your Kp equals to Kc bracket RT delta N. The delta N that we calculate is only for your gases because of Kp. Okay? Hanya boleh ambil gas. Solid, liquid, aqueous pun kita tak boleh ambil. Next $1 million question. Siapa yang tengok video soalan ni senang. What will be the Kp? What will be the Kp of my question D? Aiman? Uh, 0.77. Kenapa? Substitute formula yang Kp equal to Kc RT delta N tu. Pak Tuhan kira ke weh? Tak payah kira, Han tak tengok video tu. Anybody can tell Aiman why I can get the Kp straight away? Or why you can get the Kp straight away? Anyone? Please Kp help is your equal friend. to Kc. Sorry? Kp is equal to Kc. Why Kp is equals to Kc in this case? Because delta N equal to 0. When delta N is equals to 0. Apa-apa kuasa kosong dapat 1. So RT darab RT kuasa kosong dia akan jadi 1. So bila delta N sama dengan 0, ladies and gentlemen, Kp equals to Kc, tak payah kira. Faham? Alright. Dan again, is some trick that you need to have up to your sleeve when you're doing objective question, I guess. Okay? Ada soalan lain? Soalan 4 tak ada apa. Perlu guna ice table? Azri say no. Kenapa sayang? Kenapa tak payah guna ice table? Sebab value dekat equilibrium. Sebab semua value yang dia bagi sekarang dah at equilibrium. So kita boleh guna terus value yang dia bagi untuk calculate Kp. Okay? Aiman and everybody.
in this question, I want Kc if the temperature is 129 degree Celsius. Everyone. Tak boleh set. Tak boleh. Sebab dia bagi dalam kilopascal. Sorry, tak boleh. Tukar soalan lain. Nanti kita kira. Alright. Over here. Yang ni boleh. Suhu pun dia dah bagi. Okay. I don't want to check your KC answer, but I want you to calculate your KP for this question by using the KC that you have calculated. If the KP that you calculate is correct, then KC kamu betul lah. Please. Kalau siapa yang dah kira KC, siapa yang dah buat tu dia akan cepat je lah. Alright, kalau siapa yang terhege-hege baru nak kira KC, yang tu susah lah. Sebab kamu kena tukar lagi kepada concentration and so on. Azri dah? Azri, jawapan besar ke kecil? Jawapan besar. Thank you. Yang masuk lambat tadi. Alia, saya nak jawapan. Satu 1.35 darab 10 kuasa 5. 1.35, 1.348 darab 10 kuasa 5. Betul? Alright, times 10 to the power of 5. If your KP calculated is the same as your friend and is the same as me, then your answer of your KC is correct. Okay? Boleh buat? Senang. Okay. So we move on. Soalan 1, 2 pun tak ada apa. Soalan 6. Do I need to show you this? Yes, no? No? No, then we move on. Yang ni memang tak ada dalam video tapi yang ni ada dalam nota. Memang ada 1 atau 2 page yang saya cerita pasal macam mana nak kira benda ni. Okay? Soalan 8, 9, 10. Boleh buat? Okay, dan perasan tak soalan 1 hingga 10 setakat ni semua masih adalah soalan yang di mana dia duduk pada equilibrium. Betul? Soalan yang saya rasa senang, where in the sentence you have the word equilibrium. So when you have the word equilibrium for the information given, so all the data given adalah data pada equilibrium. Okay, happy with that? Alright, tak ada isu ada isu kat sini soalan 11 sikit je saya nak tanya. Can I know the delta N Aiman Saad? Kamu mesti tak buat biar aku tahu. Soalan 7 pun tak buat kan?
Dan disebabkan Aiman tak buat soalan 7 tadi, so satu kelas kena hantar soalan 1 sampai 20 berapa entah? 28 go set. And I want it by Wednesday. Thank you. Tomorrow ada kelas lagi, so by Wednesday lah. Aiman Sa'ad, I want delta N. 1. Berapa? 1. 1. Kenapa 1? Berapa tolak berapa? Dua. 1 tolak 1. Kosong. Ha? Kosong. Kosong. Delta N kosong. 1 tolak 1. 1 tolak 1. Yang lain diam. Aiman, saya tak tulis apa lagi. Selagi saya tak tulis apa, bermakna jawapan yang hang bagi tu salah. Cukup besar. Berapa? Hati-hati. Tak dengar. Yang lain diam. Yes, Aiman. Soalan saya senang je. Saya tak minta kamu kira pun. I want delta N. What is my delta N? Tak apa, line dia tak elok. Nanti kita simpan soalan ni untuk line dia elok. Nanti dia still kena jawab. Ya? CO2 gas. Boleh type kat chat tak? Satu. Alright, 11 hingga 20. Ada soalan yang tak boleh buat? Satu. 13. 13. First come first serve. So kita akan tengok soalan 13. Aiman, saya still tunggu jawapan kat chat. Okay. Satu. 13. Let's see. Kenapa tak boleh buat? Okay, let's try. So, soalan 13 over here. Tadang. 0.2 mole of HI is injected into a 2 liter flask at 298 Kelvin. So, saya keluarkan dulu lah ayat dia, the first sentence over here. 0.2 mole is injected, blah 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 blah. Dan tak ada perkataan equilibrium and ada perkataan injected. Bermakna number of mole 0.2 ni sekarang initial atau equilibrium? Initial, betul? We started with this much label. Number of mole initial HI equals to 0.2 mole. Volume given 2 liter. Temperature given 298 Kelvin. Soalan sambung. At equilibrium, the HI concentration, nampak tak jahat dia? Dia bermula dengan number of mole, dia berakhir dengan concentration. So, the HI over here yang dia bagi adalah at equilibrium. You have another HI, but the HI given right now is equilibrium. Look at the way that I label. So, make sure kamu label dengan jelas. Dan pacik ni sekarang adalah mole per liter ataupun molar. Determine the Kc at 298 Kelvin. Soalan nak Kc. Okay. So when the question asking for Kc over here, the biggest problem adalah tak ada equation. Betul? Soalan saya macam tak habis. Betul? Kita tambah sikit soalan boleh tak? For decomposition. Saya rasa decomposition lah. Dia bermula dengan HI. For decomposition. Okay. Decomposition over here means HI kita akan pecah. Decompose. HI will break into H and I. Therefore, the first and foremost, because question asking for Kc,
The moment soalan tanya KC, KP, saya rasa saya akan cari equation dululah. Alright. So equation over here is your HI, which is in gas, hydrogen iodide, reversible reaction, forming your hydrogen gas, forming your iodine over here. Iodine at 298 Kelvin, guys. Iodine given, never mind, kita assume the gas. Okay. Alright. So balance the equation. The equation is not balanced, so put 2 over the HI. And then from here, you will be able to write the formula of your KC. Your KC formula is, saya tulis kat tepi, saya nak guna equation ni nanti. Alright. The KC formula will be KC equals to the concentration of I2 times the concentration of H2 over the concentration of HI to the power of 2. Agree? Tapi semua value yang kita nak masuk kat sini mesti adalah value at equilibrium. Tapi value at equilibrium yang kita ada hanya ada satu, HI sahaja. HI dah ada. Tapi I2 dengan H2 tak ada. Betul? H2 dengan I2 tak ada. So how do we do? And what do we do? Kita ada initial untuk HI dan saya nak cari equilibrium untuk H2 and I2. Knowing that, we started off with 0. So, ice table masuk. Kenapa ice table masuk? I know that the concentration initial of my H2 will be 0. The concentration I2 initial will be 0. Tapi saya nak cari H2 equilibrium. Saya nak cari I2 equilibrium. Sebab tu kita akan buat ice table. Saya ada initial, saya nak cari equilibrium. So ice table, maksud ice is actually initial, change, and also equilibrium. Agree? So, starting off with H initial. Cara nak label senang je. Concentration initial. Concentration initial of HI ada atau tak ada? Ada straight away? Tak ada. How do we find the HI concentration, Iman? Number of mole divided by volume. Number of mole divided by volume. Number of mole initial diberi 0.2. So concentration of HI initial will be the number of mole divided by the volume, which is 0.1 molar. Agree? So 0.1 molar masuk D, HI. Tak payah letak unit. Kenapa tak payah letak unit? Saya dah tahu dia dalam concentration. Okay? So tak payahlah. And 0, 0. Remember what we said just now? Before the reaction started, initial adalah kosong. Sebab tu kita letak dia kosong straight away. And the change. Can I have the change, please? Anyone? Nabil? Can I have the change for 2HI? Negative 2x. Negative 2x. Can I have the change? Sorry, saya label salah. Can I have the change for the H2 and I2? H2x. X je. Ataupun soalan saya, Nabil. Kenapa untuk HI? Sebab HI kamu jawab betul. So saya nak tanya untuk HI. Kenapa HI adalah tolak dan 2X? Kenapa bukan hanya tolak X atau kenapa bukan hanya X? Kenapa ada 2 dan kenapa ada tolak? Sebab tolak untuk produk. Tolak untuk produk. Lepas tu HI ada 2 mol. 2 sebab dia ada 2 mol. Tolak sebab? Produk tu. Tolak sebab? Tolak sayang. Benda tu bertambah atau berkurang? Berkurang. Benda ni berkurang. Kenapa benda ni berkurang sayang?
Produk akan berkurang bila undergo reaction. Because it's a reactant, right? It's a reactant. When your reactant undergo reaction, reactant kamu kena berkurang. Dia adalah tolak sebab dia kena berkurang, dia adalah reactant. Dan dia bertolak pada kadar berapa? Dia bertolak pada 2x. 2 kali sebab number of mole adalah 2 di depan. So minus 2x, the minus over there is compulsory. You must have the minus down. Therefore, Nabil, what happened to the H2 and I2? X sahaja kah? Anybody? Yang lain? Positif. Positive X. Anas, why positive? Sebab dia produk dia dapat hasil daripada reaktan. Because kalau tadi tolak adalah berkurang sayang, tambah kat sini. Dua-dua tambah kat sini bermakna dia kena bertambah. Dan dia bertambah sebab dia adalah hasil ataupun dia adalah produk. Betul? That's why your ice table, okay, just nak buat balik. That's why your ice table kena bermula dengan chemical equation. When you are going to write your ice table, when you're going to do your ice table, your entire ice table must start off with a chemical equation that is balanced, that is having physical phase. Kamu mesti kena bermula dengan pacik ni. Alright? Kena ada physical phase, kena balance. Baru kita tahu kita ambil atau kita tak ambil. Semua kat sini adalah gas, so kita ambil kira. Concentration initial seperti yang kamu dah kira 0.1 molar. Initial adalah 0. Kenapa change ada tolak dengan tambah? Because the change over here, tolak melambangkan dia berkurang. Tambah bermakna dia dihasilkan. Nampak? So, your equilibrium will be as simple as your initial minus or plus with your change. Kat sini hanya tinggal X, kat sini hanya tinggal X. That is your ice table. Any question? Any question? No? And how do I proceed? How do I proceed? 0.1 minus 2x equals to 0.078 to find the x. Because we have something equilibrium given. Your equilibrium is obviously what we are looking for. But at the same time, we have the equilibrium of Hi given. When the equilibrium of Hi given over here, guys, the equilibrium of Hi is sitting here. So 0.078 is the final answer or is the equilibrium of the Hi. Therefore, guys, 0.1 minus 2x equals to 0.078. Can I have the x, please? Solve the mathematics and I want the x. Iman? 0.011. X equals to 0.011. 0.011. That is the x. Dan jangan buat benda ni di bawah ice table terus. Kat kertas kamu ada tempat kosong lain kan? Kira kat tempat kosong lain sebab di bawah ice table kamu boleh sambung terus. Concentration equilibrium of I2 equals to x. X equals to 0.011. X equals to 0.011. In the other words, the equilibrium concentration over here equals to this value. Nampak? Jangan kira kat tempat lain dah. Ice table dah ada, dah label elok. X2 kira kat tempat lain. X2 kira kat tempat lain. Dah dapat X, sambung kat bawah ice table. Alright, sambung terus kat bawah ice table, then you will have all the concentration at equilibrium. And since you have everything concentration at equilibrium, question asking for Kc. So Kc equals to the formula that we have just wrote down. H2 and to the Hi to the power of 2. Masukkan value yang kamu dah ada, 0.011, 0.011, and then you have your 0.078 to the power of 2. Betul?
press your calculator very correctly. And to make sure your KC is correct, I want KP of this question, please. I want KP for this question. Senang je. Azri dapat dah? Lau got it? Soalan saya senang kan, Anas? I never make your life hard. You always make my life hard. Balkis got it? Can I have it, Balkis? 0.0199. Your Dia sama KP? dengan- Ya, dia sama. Kenapa dia sama, sayang? Sebab data N dia kosong. Soalan konsep sebenarnya. Soalan konsep rather than soalan calculation. The KC calculated over here, if you press your calculator very correctly, you got 0.0199. And my question is, what is the KP? If you look very carefully, kenapa saya tanya, is because your delta N equals to 0. Betul? Semua adalah gas. Semua adalah gas, semua adalah gas. So bila semua adalah gas and you solve your N, your delta N equals to 2 minus 2 equals to 0. So your KP akan sama dengan KC when the delta N equals to 0. Agree? Senang? Dah? Can I have extra question lagi? I want the dissociation of HI. I repeat my question. I want the dissociation of HI. I want the degree of dissociation sahaja of HI. Tahu ke formula dia? Jahat, saya tak ajar betul, saya suruh cari. Okay, tak apa, saya ajar sikit. Degree of dissociation, by the way, talking what is actually dissociation. Biasanya soalan degree of dissociation, dia hanya boleh tanya untuk reactant. Alright, soalan degree of dissociation, dia hanya boleh tanya untuk reactant. Kenapa? Degree of dissociation, bahasa senang dia, bahasa pasar dia, adalah banyak mana yang kita dah guna. Okay, how much, what is the degree of your reactant has been dissociated? Dissociated means the thing has been reacted. So yang react, yang undergo reaction mesti bermula dengan reactant, betul? So 99.99% when the question of dissociation is being asked, they will always ask for the reactant. Okay, so how much has been dissociated or how much has been reacted? The formula is as simple as the change over initial. Dan kenapa Miss Wong hanya letak the change over initial? Sebab dia boleh dalam number of mole, dia boleh dalam concentration, dia boleh dalam pressure. The same. Janji ambil the change over the initial. So the change right now is 2x. 2x is 2 times 0.11 over the initial 0.1.
And that is your degree of dissociation. Betul? And that is the answer if the question asking for degree of dissociation. What do you think the answer will be when the question asking for percentage of dissociation? Ada beza tak jawapannya? Darab 100. Tak ada beza. Darab 100. Itu je beza dia. So baca soalan betul-betul, especially bila objektif, kita perlu darab 100 atau tak perlu darab 100. Alright? So if the question asking for degree of dissociation, jangan darab 100 because degree of dissociation tak boleh lebih 1. Jawapan degree of dissociation tak boleh lebih 1. Sayang, 1 bermakna reaktan hang habis lah. Betul? Kan? Change bahagi initial dapat 1. Habis lah. Mana boleh lebih daripada 1. So degree of dissociation, jawapan mesti kurang daripada 1. And bear that in mind, bahasa senang dia, dissociation adalah banyak mana aku dah guna. Itulah bahasa dia. Okay? I don't know why. I'm lost. Sorry, I'm back. And my slide is missing as well, right? Can you see my slide? Oh, okay, it's still there. All right. Wait. I think I didn't come in as... All right. It's okay. It's okay, just let me share it back. Sorry guys, I don't know why it just disappeared suddenly. Tak ada. Sorry, just gone. Why?